will come to be on headlines with Ngullie. Hisabto Peter Manu Khanbra Nifirio Sorgari Aromoi Khan La Somaj Lo de Milagina Kam Kuriwo Jawo Nishna hi lagia se Peter Manu Khan. Hoi Puela Zamanabra B to Peter Manu Khan do Bishi Baktu Ulta Pulta Shulda Kam Kuri na Haya se Peter Manu Khan. Arokiki de Ulta Pulta Kotha Devi Ektam Muk Marigina Ishe Peter Manu Khan do. Tai Khan do Bishi Bakto Kotha Rohat Nimila Khanase. Hoi Libi Ekta Kotha de Moyla Peter Manu Khan Nagaland de Peter Manu Thaya Kunba Jama Ekta do. Ami Khan Laga Rajya Manu Aro Sorkari Lo de Mili Bole Nishna Lagia se. Kam Ekta Korni. Itu Kotha do Nagaland de ILP Rasta Tera Bra Hithaya Mia Khan Aro Mia Laga Tangwati Kotha de. Moyan all of Mili Bo Nishna Lagia se. Itu laga kotha de ekta naga Peter Manu laga jamavra kotha dangor ekta koigina ase. Itu kotha do ena ase. Ekta naga Peter Manu laga jamavra Mia laga Muslim Khan laga Puria likha jaga Khan sob bon kori dibo ko ase. Itu laga kotha koriwa. The past month has been immensely frantic for the government of Assam. The state's government has been evicting people. The authorities say are land encroachers and illegal settlers here. Chief Minister Mr. Himanta Biswa Sarma has been unwavering in this regard. All government lands have to be reclaimed. That's what he says. One such drive, as you may be aware, ladies and gentlemen, was the eviction drive at the Ringma Reserved Forest in Assam. Now, the reserve forest borders with Nagaland. Now, according to media reports, the eviction drive displays approximately 1,500 families, mostly Muslim or Bengali-speaking Muslims. It was only natural that the people who had been evicted would seek refuge somewhere. However, the curious thing is the fact that they chose to flee the state itself may point to the possibility that they could, in all likelihood, be foreigners residing in Assam illegally. Anyhow, they apparently tried to flee to other states, as was seen in the case of Newland in Nagaland. Now, the Newland administration, Nagaland police and the CRPF stopped them. They turned back more than 200 vehicles allegedly carrying evicted illegal immigrants. That's what the report said. Now, these people are believed to be mostly from the Muslim community or the Mia community. Now, for those of you who might not know, you might find this interesting. The term Mia originally referred to Bengali-speaking Muslims and not just every other Muslim. By what I know, Mia used to be a respectable title for poets and writers. Can you believe that? Unfortunately, the term has now come to mean any illegal immigrant or a Muslim person. Ek moina nishna moi khan koi thagi ase ILP la kotha bahar manu la kotha aro Dimapur aro Newland de chenda bishi thagia la kotha bishi goina hi ase. Assam sorgari bra rajya pura de mati jor khan ase goina kagos na thagia mati loigina boya ase goina bahar manu ase goina sob khetai ase Assam ra aro kunba do Nagaland bi gushish koise aro koanishna ringma pani koina ekta jaga Nagaland osor debi tai khan 1500 nishna khandan Assam sorgari bra khetai dishe ko ase tai khan sob nohele bi bishi bhagto Muslim ase ko ase yade kotha ekta ko ajigali do Mia koile do ekdam bikhai na huni ule pi ase ekdam dukpra huni ule pai kile mane ajigali do Mia koile do chor shor khan noile noha kam kriya manu sida na thegya manu khan naga Peter Manu laga chamcha khan koi rajni bidila chamcha khan enala manu bra Mia koile de nai moyan bhabi jai aro moyan bal se itu Mia la taila art to bisrai jai she koile do Mia koile do itu kan do sob Muslim Peter de pura likha kan itu kan do Mia koi itu kan do poila zamana te do Mia koile do pura likha Muslim kitab likhya kan kavita likhya kan do
মিয়া কই নহলেবি মানুহরা আধার দিয়া সমাজ ভিতরে তাইখান গিয়ে আধার দিয়া রেসপেক্ট দিয়া মানুখান দ মিয়া কই আজিকালি তো এইটোই না নোহা হয়েছে হলে মই আজিকালি তো মিয়া কইলে তো তাইখান লাইটো আর্ট তো একদম বিয়া এইটো নাম শুনি বলে বিয়া নিচিনা হোৱা আছে নি এইটো তো আপনি খান গালি জি কে কারণে কো আছে মই আমি খান লা খিসাদে লৈ যাব Assam खेताई आहिया पीछे दे नागालैंड राज्य एकला नहई ना दूसरा राज्य भी सावधान हुई है सब जगह ते मणिपुर राज्य दे भी मेघालय राज्य दे भी एकदम धूमधाम सावधान थकी जाए से तो पीछे दे मणिपुर और मेघालय सरकारी बरा निजोर लगा मानु खान के हुशियार थकी भी कोई ना आजाबी कथा भी उलाई दिसे ताइखन ला निजोर मानु खान लगते नागालैंड भी इतु बाहर मानुरा न्यूलैंड दे खुशी बोले कोशिश करिया तो मैं खान भी एकदम सब जाने से एकदम सावधान दे हुई जाए मैं खान भय खाई जाए तो राज्य सरकारी और समाज खान एकदम अफसोस और एकदम सावधान लगी जाए मैं खान हले भी सबसे आसरित तो इतु समय दे एक दूसरा जमाबरा भी एकदम सावधान हो जाए और कथा डांगो কৈ দিছে इतु जमातो कोन थागिसे नागा मानुला फितर मानु खान ला जमा एकता थाइसे इतु जमा ला नाम दो वर्किंग कमिटी ऑफ नागा नेशनल पॉलिटिकल ग्रुप्स कोइना WCNNPGS नाम भी एकदम लंबा ऐसे ताइखन इतु फितर मानु ला जमा ब्रा भी आजा एकता सावधान दिबी कोइना उलाइसे इतु नागा फिटर मानुरा नागा मानु आरो नागा मानु नहले भी नागा माटी जन्म मानु खान करनी हुशियार ला कथा एकता कोई दिशा The working committee of the Naga national political groups WCNNPGS, the coalition of Naga underground factions, announced the formation of what it called the Immigration Control Task Force. This task force that they formed was apparently to prevent illegal immigrants from entering Nagaland. Now, what was the reason that forced this group of armed factions to suddenly worry about illegal immigrants in Nagaland? Now, as you're aware, it was the alarm from what happened in Newland in July and the unexpected panic across the northeastern states about the potential influx of alleged immigrants from Assam. At least 6 armed groups formed the NNPGS. Now, according to the statement the Naga group had issued earlier, it was taking a serious note of what they call the imminent threat posed to the demographic, socio-economic and political future of the Naga people. Now, the NNPGS, this particular group, explained that a task force was created to control and regulate issues relating to people of doubtful national citizenship. Now, doubtful national citizenship, that's an exceedingly sneaky way of saying illegal immigrants. Now, this is where our topic really begins. We are clear with the entire Assam Nagaland border vigilance exercise and whatever is going on in there. We're clear with the migration check posturing. We're also totally clear with the idea of protecting our culture and our indigenous capital, ladies and gentlemen. But wait. This is where it gets interesting. The armed Naga group suddenly mentioned something totally out of the blue. Madrasas, the educational institutions in Islamic tradition. In this statement about immigrants and border land and culture, the committee of armed Naga group suddenly says, we are not going to take it. Will not allow any madrasas or Islamic schools in the Naga areas. Itu Pitro Manu Jama NNPGS para kakos de koishem. Amikhan la mati aro sanskriti raksha koribo. Bahar manu aro dusra manu Naga laga mati pitorde ini ahibule nadibo. To mati laga kotha majode bahar manu laga bahar manu khan bra polai na दूसरा जगह दे बरा यदि पोलाई आहिया खान ला कथा माजोदे इतु भितर मानु जमा बरा एकदम आसरित कथा एकता गुसाई दिसे तादे एकदम अचानक कथा निसना भाबी साइले NNPG खान बरा कइसे मुस्लिम खान ला माद्रासा खान विद्यालय पुरिया लिखा जगह खान खुली बोले ना दिबो नागालैंड
aro kiman madrasa khuligina ase tai khan bi sob bon gori dibo ena koise tai khan moi khan itu kotha loi naja ke de madrasa kwato kya se itu lo moi khan sai sabo madrasa do muslim manu khan laga Sunday school nishna hi ase moi khan Christian manu khan bi hudai diobar de bacha aro jawan ka tai khan karne vidyalay thake Sunday school diobar laga vidyalay Sunday school to moi khan la bacha aro komolya khan sob itu la vidyalay de diobar de Bible laga kotha bacha khan ke shikai de Isor laga kotha khan tai khan shikai de Jesus Christ la kotha tala khisa khan shikai de to itu nijna Islam laga thoram debi tai khan vidyalay ekta thake madrasa koi tai khan do itu koina muslim manu karni ase kotha do madrasa khan do moi khan nijna diobar te hi naloi madrasa khan do hudai loi tai khan la school or college nijna ase itu to itu madrasa de muslim manu khan tai khan la kotha Israel la kotha goi or tai khan la thoram la kotha goi aru bacha khan itu khan bi shikai chokra khan itu kan shikai ena jaga kote muslim manuvra tai khan laga thoram aro Israel laga kotha puria likha aro shikai itu jaga do madrasa mate itu muslim mia khan la vidyalay khan do itu naga phitor manu jama ekta bra mana kori ase itu madrasa ke etia ki madrasa koi thai itu mana kori ase some of our youngsters might not have heard about madrasas. A madrasa is a school or educational institution in Islamic traditions. Madrasas primarily focus on teaching Islamic theology, Islamic laws, and Islamic religious texts such as the Quran and the Hadith. In South Asia, including India, madrasas typically refer to Islamic religious schools. This may or may not include teachings of modern subjects such as mathematics, the sciences, and languages alongside religious studies. Now back to our topic. This Naga insurgent group, the NNPGs, was talking about protection of our land from undocumented foreigners. Then suddenly out of nowhere it had declared its opposition to madrasas in Nagaland. It also made clear that any existing ones would be closed. The group said diverse socio-religious communities in the Naga areas respect and promote religious tolerance. However, the Naga Underground organization said this liberal approach will not be allowed to be misused to promote religious fundamentalism. Now, the committee also urged for intensive identification and registration of migrants to prevent unnecessary harassment of legally settled citizens, meaning genuine Indians to people from the country. So the Naga group said further that these steps being taken must not be considered anti-Muslim or anti-Islam. It should not be considered a move against any particular religious or social groups. That's what the committee said. To Puria Likha to Bian Hoi do, Vitalai do Bian Hoi, Jangari Bisra do Balase. To kile itu moyan la Naga Pitro Manu Jamabra Muslim laga madrasa khan ge achanak bon gori dibo ena koi ase kile Muslim laga vidyalay khan khulibole na dibo ko ase itu karni ase poila laga madrasa aro ajikali laga madrasa to huniule bi alak hoi jaise kile ajikali do manu bishibra madrasa khan ge iman bisas na thake hoise kile madrasa khan ge bhoi lagi ase moi khan India debi raja alag de madrasa khan ge bon gori dia bhangai dia girai dia kotha bishi huni thake aro India de do Hindu Muslim la kotha hi ulai thake aro larai jai thake to ina homoy de do Muslim khan la girja hobo puria likha jaga khan hobo itu khan opor de gusa do sok lagai de तो किले madrasa khan do naam biya thaki jai aya ase ekta karon hi nohoi tu do alag karon karne ase age khota ek poila brabi shida na thake muslim manu bra madrasa la naam loina dunya upor de pipap aro larai kori ahise
होले September 11 2001 पीछे दे मुस्लिम मानु कारणी सब एकदम पूरा उल्टा पुल्टी हो जाइए आपने भी जाने था वो September 11 साल 2001 दे मुस्लिम आतंकवादी इतु उजामा बिन लादेन लगा आतंकवादी जमा अल-कायदा मानुरा हवा जावास लोइना मानु 3050 निशना USA दे मुराई दिशा इतु निशना मुस्लिम मानु खान आरो इस्लाम धर्म लगा चेहरा भी इतु पीछे दे दो इस्लाम ला धर्म भी मुस्लिम ला चेहरा खान भी नहीं मानुब्रा पहला सा निशना ना सा हो जाए शे इतु पीछे दे दो तो 9/11 अटैक्स इतु 9/11 घटना पीछे दे मुस्लिम ला मद्रासा किमान आसे यूनाइटेड स्टेट्स दे होबी इंडिया दे होबी जापान दे होइले भी कोट होइले भी सब सरकारी खानब्रा ताई खान गे बन करी दिया नइले भी सुकु तेराब्रा साइड दिया आहिया इतु पीछे दे दो इतु घटना पीछे दे दो किले माने सरकारी खानब्रा दिखि पादो आरो मानुब्रा जानी जादो मद्रासा भितरब्रा नहा काम राज्य ओपर दे मानु ओपर दे आरो सरकारी ओपर दे नहा काम कानून लगा खून लगा काम करिबले शिकाय कोइ तु मद्रासा भितर दे मुस्लिम मानु खानब्रा एना कोइ किना आतंकवादी काम विवाद आरो लड़ाई करिवो इतु खान शिकाय कोइ तु मद्रासा भितर दे सब मद्रासा दे নহয় हलेबी मानुला विश्वास दे दो बेसिभाग मद्रासा खान दे इतु खान ला काम करे कइसे इतु कारणे सरकारी आरो समाजब्रा मद्रासा खान दो इमान विश्वास ना थाकिया होई जाइसे Now, during the 1980s, after the Soviet Union's invasion of Afghanistan, many madrasas in Pakistan and Afghanistan became centers of recruitment and training. These madrasas promoted jihadist ideologies and militant ideologies against the Soviet forces at the time. However, everything changed forever after the 9/11 attacks in the United States. Madrasas came under global scrutiny allegedly for promoting radical Islamic ideologies and militant activities. People began to see madrasas as breeding grounds for Islamic terrorists and terrorism. For instance, the Darul Uloom Hagina in Pakistan is linked to many top Taliban leaders, including Mullah Omar, the Taliban leader. This school became widely known as the University of Jihad. Now, in fact, many of its graduates allegedly became fighters in the Taliban movement. Dui kotha dusra, kunba madrasa sob nohoy kunba do shida Islam thoram do nohoy gina ulta Islam thoram shikai koi. Aro itu laga Islam do kun Muslim manu nohoy kun Islam laga kanun na cholai itu kan ge duk dibi mari dibi koi na shikai koi. Ena laga kam de hi bishi mon de koi tu kunba la madrasa gando sarkari aro sipoi khan pra jani loise ki itu madrasa gando kunba madrasa gando Hindu manu khan aro Christian manu opor de pipat koribi mari dibole ena khan shikai ahie koi ena bi moi khan akbar puri saise ena bi pailoi aro atangwadi jama khan Taliban nishna Al-Qaeda nishna khan ISIS nishna khan itu madrasa te jaigna tayan chokra khan uthai loi koi to Pakistan de kinar bosti de madrasa thakia khan do atangwadi jama khan lo de nijor hat milai na kam kori na he koi tu la madrasa khan do itu Jaish-e Mohammed nishna Lashkar-e-Taiba nishna itu kan atangwadi khan tai khan lo de milai gina manu opor de pipat kori na jai sarkari opor de pipat larai kori na jai na ko ase apni kan bi jani thaibo Jaish-e Mohammed aro Lashkar-e-Taiba khan do India opor de pipat aro larai ani thage itu kan do 2001 de India laga parliament opor maria do itu kan ase aro 2008 de Mumbai de maria hua do itu kan sob ase. Some madrasas, especially in political unstable regions, have taught interpretations of Islam that focus heavily on declaring other Muslim categories or non-Muslim persons as apostates or glorifying martyrdom and jihad.
Now, certain madrasas in Pakistan were documented in the early 2000s by Western and regional intelligence agencies as promoting sectarian violence against Shia Muslims, Hindus, and Christians. Militant groups such as the Taliban, Al-Qaeda, and the ISIS have reportedly drawn recruits from specific madrasas in areas affected by war, poverty, and weak governance. Again, several madrasas in Pakistan's tribal areas were linked by the United States and Pakistani intelligence to the terrorist groups Jaish-e-Mohammed and Lashkar-e-Taiba, the same groups responsible for attacking India oftentimes, and these attacks included 2001 attack on the Indian Parliament and the 2008 attacks in Mumbai. Naga se koile kile itiahi taradari Muslim la kotha ko Islam la tangwati la kotha madrasa la kotha ko ahiasi tu poila rena manuge duk di na ise koile kile itiahi ekdam hangama mari ase moila bhavna de do itu ase Assam mara kiman khetai ase khetai aise itu manu khan do dusra raja khan de polai jai ase to Assamese manu নহলে বি মাটি জনম মানু আছে কইলে পোলাবলে তো নাই তো তাই কিন্তু উপায় আছে তো তাতে নিজৰ তাতে জায়গাতে পহি যাওলে ন পোলাই না উপায় আছে কিলে পাহাড় দে তাই পোলাই যাও খানদান সাথী নিজৰ লা বসি আসাম দেহি হলে বি আসাম দেহি নি থাকিব দইতো তো উপায় তো আছে তাই ন পোলাব আসাম মানু নহলে বি আসামরা জনম হওয়া মানু আছে কইলে তো উপায় আছে পোলাবলে না লাগিব তাই আৰু আসাম দে কানুন আছে আদালত আছে সরকারি পৰা উল্টা কাম কৰিলে বি ইটো মানুহ খান পৰা কানুন লগতে যাব পাৰিব হলিবি তাই খান ইটো সব ছাড়ি কিনা ৰাজ্যৰা তাই খান নিজৰ ৰাজ্যৰা পলাই যা মানে তো আৰু দুসৰা মণিপুৰ মেঘালয় নাগালেণ্ড নিচিনা দে পলাই না আহিয়া ইটো মানে তো ইটো লগা আৰ্ট তো ইটো মানুহ খান তো বাহাৰ মানুহ আছে Assam manu নহয় না বি ভাবি আছে মলা হিসাবতে তো আৰু আকবাৰৰা সমাচাৰৰা কয় হিসাব তো ইতিয়া খেতাই দিয়া খান্দ সব নহলে বি বেশি ভাগ তো মুসলিম মানুহ আছে কো আছে তো কোনবা তো বাংলাদেশ সব বাংলাদেশ পাই হ'ব না গে না বি কো আছে এটো তো মই আমরা সুকুবরা না দেখিয়া নাই না জানে তো তাই খান লাগা খিসা না জানে মই গান কো দেবরা আহিছে কো দেবরা জায়ছে তাইখানলা হিস্ট্রি না জানে মইগান না জানে ইটো কারণে নাগা ভিতর মানুষ খানব্রা ইটো ভাবনা থাইছে পারে ইটো কারণে আর ইটো লা কাগজ ওলাই দিছে না বি ভাবি আছে মই তো পয়লা 2012 আর সাল 2014 মাজদে আসাম আর নাগাল্যান্ড মাটি ছোৱা জাগাতে একদম ডাঙৰ মারামারি ওলাইছে লথা মানুহ খান আর কি আদিবাসী আর মুসলিম আছে কইনা একদম ডাঙৰ মারামারি হইছে তাতে আৰু মই খান বি তো টাইম দে ৰিপৰ্টিং দে থাইছে মই আকবাৰ দে থাইয়া টাইম দে টিভি দে নইনা মানুহ বি তাই খান কয় হিসাব তো 9 জুন নিচিনা মাৰি দিছে নাগা মানুহ তো নয় হলি তাতে থাইয়া মানুহ আৰু বেছি মানুহ জখম হৈছে আৰু 100-200 নিচিনা ঘৰ ওপৰে জুলাই দিছে না ইটো হিসাবতে কোৱা আছে ইটো সময় দেবি আদিবাসী লাগা জামা একটা থাইছে তাই খান ট্ৰেইনিং কেম্প বি আছে গই না কথা ওলাইছে তাই খান বন্দুক সন্দুক বি সব they were actually described to be a militant group to kon aru ki manu nishna khan moi khan la mati de gushi thaibo aru kote brai thaibo moi khan itu na jane to hushar gori bole lage moi khan be during 2012-2014 there were bloody clashes in the B sector areas of the disputed boundary region between Assam and Nagaland. The clashes left about 9 people dead. Or all of them reportedly belong to the Adivasi community. Now, the violence affected reportedly more than 10,000 people in about 14 villages in Assam's Golakha district and about 1,000 people in about 8 villages in Nagaland's Wokha district. Now, hundreds of houses were set on fire during that time. 4 more persons were killed in another police action in Golakha right after that. However, the most concerning element of that violence was the alleged involvement of Adivasi militant groups. According to reports during the time, a militant group called the Adivasi National Liberation Army attacked a village in Wokha district called Nscn village
Ronsuyan village, if I'm not mistaken, Ronsuyan village. We just don't know who could be coming in. We don't know their stories, their history, their backstories, and especially when Nagaland is already going through a lot. We don't want additional worries from radical elements, and perhaps that's why our NNPGs decided not to take any chances in this regard. The big question here is this: is the working committee for NNPGs really serious about this, and what shall be their next step in implementing this decision? It will be extremely interesting for us to know and see in this regard. Thank you for watching HornbillTV. I'm Ngullie. See you next time.